Marhaba, Lala. Marhaba, Patricia. Hi, thanks for joining me in this video. I'm very excited to talk to you about this next thing that we have coming up. Okay. We're going to be talking on some topics that are very important to people. And I've worked with Walla for, 5 years. And for about a year doing some things in classes together to help people. We've been helping a lot of people, and we wanted to talk about some subjects that are very, very important for just getting yourself really to the point that you feel elevated and you feel like you can start to shift the things in your life along with the shift. Thanks, Walla. أهلا وسهلا باتريشا. باتريشا بتقول لكم شكرا أول شيء على انضمامي لها. أنا بشتغل مع باتريشا تقريبا لي 5 سنوات، وباتريشا بتقول لكم إنه إحنا الأمسيات القادمة بإذن الله حتكون عن موضوع مرة مهم، وكيف إنه إحنا نبدأ نرتقي ونحرك الأشياء الموجودة في حياتنا، بالذات الناس اللي موجودين لسه في علاقات كرمية. So Patricia, people have been waiting for so long for the physical intimacy webinar. I have requests all over about like, when are you going to do this? When are you going to do this? So right now we're having the chance to do so. If you want to elaborate a little bit about like what we're going to get to learn through this webinar. Yes. So some of the things we're going to learn is about the next level of love, which may sound very simple if you say it that way. But most people are being awakened and activated so that you can not only achieve, but experience it, and where it goes beyond what feels like just simple activations or surges of energy at certain times of the year, like full moons or retrograde energy. Something where it is a natural part of you, and having the natural experience of holding love and having the bubble love phase be more of your normal than not. We also want to educate you about the subtle bodies and some of the connections you have that are so important for maintaining yourself, and how this works with the intimacy and how love and sex actually go together. طيب احنا بإذن الله حنتكلم في الويبينار القادم عن انه احنا كيف نبدأ نشعر بالمستوى القادم او المستوى الاعلى من الحب. طبعا الناس اللي اشتغلوا معانا حيكونوا بدأوا بالشعور بمستويات الحب، لكن في الأمسيات القادمة حنتعلم كيف ندخل على مستوى الحب الأعلى أو مستوى الحب الجديد. طبعا في كثير ناس حيبدأوا يحسوا كمان إنه مش زي زمان، إنه إحنا مثلاً بنمر بموجات طاقية في أوقات معينة، مثلاً في خلال تراجعات الكواكب أو في خلال مثلاً اللي هو ولادات القمر أو اكتمال البدر. هنبدأ نحس إنه البابل فيز أو اللي هي أول لقاءنا بالتوأم هو اللي حيبدأ يصير الطبيعي تبعنا، ولكن برضو عشان نوصل لإنه إحنا نعيش هالة الحب الأولى اللي التقينا فيها مع التوأم، حنبدأ نتعلم في هذا الويبينار كيف نبدأ يكون هالة الحب هي يومنا الطبيعي. طبعا حنبدأ نتعلم عن الأجساد الرقيقة والساكنة، بعض الاتصالات الموجودة بيننا وبين التوأم في هذه الأجساد الرقيقة والساكنة، وكيف نحافظ على نفسنا برضو ونحافظ على أجزائنا أو أجزاء جسد النور والأجساد الرقيقة، وكيف هذا الشيء كمان بيترابط مع الحميمية والعلاقة الجنسية بين التوائم. شكرا. So before we came on, we were talking a little bit about the concepts of romance and love and how it all plays in with sexual energy, and you know how sometimes films use these energies like magnetic and electric to create tension between the characters, or what is the idealistic romance, and that people don't think that they can apply this to their lives, but that it actually becomes real when they open up their subtle body connections. Do you agree?
Yes, I do. So احنا كنا بنتكلم انا وباتريشا عن الرومانسية، عن الحب، عن الحميمية، وكيف يعني دي الاشياء بتعرض عندنا يعني مثلا في افلام هوليوود، وكيف هذا الشيء برضو احنا بنقدر نطبقه في حياتنا لما احنا فعلا تبدأ تنفتح عندنا أجساد النور والأجساد الساكنة، ويبدأ عندنا نكون في طاقة القلب العالي، وكيف إحنا فعلا نعيش قصص الحب هذه في حياتنا. Yes. So, what kinds of things will we be talking about in this? Well, there are some educational things so that we can help you have some tools to keep things moving. But we will be talking about the subtle bodies, the chakras, how you have more than 7 chakras, and that there are certain chakras that connect you to your true love and keep you in that bubble love, regardless of what's happening around you. The electric and the magnetic energies, and how sometimes electric can be very masculine, magnetic can be very feminine, but how do you blend them or mix them? Go ahead, Wala. طبعا حنتكلم في الأمسيات القادمة عن بعض يعني حيكون في أشياء تعليمية، أو حيكون عندنا برضو بعض الأدوات. حنتكلم كمان عن الأجساد الساكنة والرقيقة، جسد النور. حنتكلم عن الشكرات المخصصة اللي تربط بيننا وبين التوأم، واللي تحافظ على تواجدنا في حالة الحب بالرغم من كل الأشياء اللي بتدور حوالينا أو كل الناس اللي متواجدين حوالينا. كمان حنتكلم عن الطاقة الكهربائية، الطاقة المغناطيسية، أو هذه برضو بعض من أنواع الطاقات اللي بتشوفوها في الأفلام، وكيف بيبدأوا يحطوا السيناريوهات حقت الأحداث تبعت كل فيلم. فحنبدأ نتعلم عن الطاقة المغناطيسية والطاقة الكهربائية، وكيف نوازنها في جسد كل طرف من طرفي التوأم. Yes, shukran. To do this, we will also be teaching you some breathwork techniques, 3 specific ones, so that they affect actually 2 sides of your body, because those sides of your body are also electric and magnetic and have to be able to provide a deeper and a higher connection for you. طبعا كمان حنتعلم بعض تقنيات التنفس، وتقنيات التنفس اللي بتوزن جزئي الجسد، الجزء الكهربائي والجزء المغناطيسي، بحيث انه احنا كمان نتعلم كيف يكون اتصالنا اعمق وارقى مع طرف التوأمة الاخر. Now, what happens when we start to do this? So throughout this class, the webinar that we're having, we will be spending some things and moving you through in about a 5-week period to help you elevate. And then what do you do when it's time to come down and take care of your responsibilities? There is a way to do that very gracefully so that you're capable and that it becomes a natural part of you to sort of lift up with the rise of the energies, set down again, and it brings more elegance and purity to your life, and you yourself still feel like you're retaining this love bubble. طبعا الناس اللي حتنضم معانا حتبدأ تتعلم إنه هي على مدى 5 أسابيع كيف تتناغم مع الطاقة، كيف تبدأ ترفع طاقتها وتسمو بالطاقة للأعلى. في كثير ناس كمان بيوصلوا معانا للأبعاد العليا، وكيف بنرجع مرة ثانية ننزل للأرض ونحافظ برضو على المسؤوليات اللي موجودة عندنا، لكن في نفس الوقت نكون متناغمين جدا مع طاقة الحب، مع طاقة التوأمة، وبنحافظ على هالة الحب اللي التقينا فيها مع التوأم. Yes. I want to emphasize something else too, and I think you'll agree with this, Wala, that there's a distinct difference between feeling someone's individual energies, but also feeling the 2 energies of that person and the person that they're connected to at soul level. And this is what makes this unique, is that it's able to easily help people detach something, whereas a conversation might not do it, or other methods might not do it. Have you found that to be true? Yes, I do. Okay. طبعا باتريشا برضو بتقول لكم إنه في فرق
بين إنه أنا أحس فقط بطاقتي. في كثير كمان ناس ما تعرف تفرق بين الإحساس بطاقتها لوحدها والإحساس بالطرف الآخر من التوأمة. بيكون حاصل كثير من الامتزاج. مهم جدا إنه إحنا نتعلم كيف إنه إحنا نفرق بين الطاقتين وكيف نحافظ على التناغم. وعشان كذا كثير من الأشياء اللي إحنا بنتعلمها في الكلاسات إنه مثلا المحادثة سواء على التليفون أو المحادثة بالتكست، الرسائل النصية، ما رح تحل برضو التناغم الطاقي وتوازن الطاقات بين التوأمين. Yes. So I'm just going to throw out a question to you, sort of, have you found that, you know, when you started, let's say a few years ago, and sometime along the journey, sometimes it can make you feel crazy. You can question yourself. You might wonder, is this real? Is it not real? But did you find that you got through things and found that it was much more real than not? Yes, yeah. I honestly feel it more deeper by now than I first started, maybe in 2015 or so. And I feel my twin all the time with me. Yes. So one of the things that we want to help people with also is that whether you're in a separation, you can still feel and you can still get your channels open. You can still get parts of your subtle body open so that you're properly maintaining, because there's times that you do this first and then your other half will follow, because they sort of follow in your footsteps. They get the information through movement and emotion. طيب احنا اللي بنسويه كمان انه احنا بنساعد كثير من الناس اللي بيمروا بمراحل الانفصال انهم هم يشعروا بالرغم من تواجدهم في مرحلة الانفصال ويبقوا القنوات حقتهم مفتوحة ويحافظوا عليها مفتوحة، والأجساد الرقيقة المشتركة بينهم تكون المعابر بينهم مفتوحة، بحيث إنه طرف التوأمة يجب إنه أحد طرفي التوأمة يبدأ بالعمل، وبالتالي سيتبع طرف التوأمة الآخر. طبعاً المعلومات تصل لطرف التوأمة الآخر عن طريق الحركات وعن طريق المشاعر. Yes, so our class is going to focus on bringing in the romantic feelings, the higher love feelings, the intimacy, physical intimacy, tenderness, warmth, not feeling dualistic where someone is with you and then they feel cold to you, but where you feel nurtured and supported, and really supported by the one who loves you, and to keep this building. طبعا الأمسيات حتكون مركزة على الرومانسية وعلى الحب العالي، وكيف إنه إحنا نبدأ نشعر بالحب العالي، وكيف إنه إحنا الإلهامات الحب العالي نبدأ نستقبلها في أجسادنا، وبحيث إنه إحنا نشعر بالتوأم طول الوقت من غير ما إنه إحنا نشعر مثلا إنه إحنا في مرحلة انفصال، من غير إنه إحنا نشعر بتناقض، إنه مرات توأمي يحبني مرات توأمي مثلا بارد معايا أو باردة معايا. حابدأ أشعر إني أنا دائما مدعومة بالحب، ودائما أيضا أتلقى الرعاية بحبي وحب الطرف الآخر لي وحب التوأم لي. Yes, shukran. We have also something very important that there's like a paradox that God gives us many paradoxes here of things that may seem to be the opposite. And what I have found, and I think you'll agree, Wala, that the more that you focus on love, but in other words, if you're focusing on, I have to get together with this person, the kids come into place, even the karmics get into their right place. Like you are the one that starts pulling things into place as you focus on getting yourself higher. Do you find that to be the case? Yes, yes. This has happened to me the first we started the journey. Honestly, it happened to me like everyone was coming, even on the other side, everyone was coming. And then we started focusing on ourselves.
طيب باتريشا بتحاول تركز على نقطة مرة مهمة، إنه إحنا مهم إنه إحنا جدا نركز على نفسنا. ويمكن كثير في ناس حتبدأ تحس إنه هي في رحلة تناقضات، إنه طيب أوكي أنا التقيت مع توأمي وبعدين بدأت كل الأشياء دي حوالينا تصير، الأطفال بيجوا في الموضوع على إنهم عمرهم مثلا ما احتاجوا هذا النوع من الاهتمام أو الرعاية، شركاء الكارما كمان بيدخلوا في الموضوع. فحنتعلم في الأمسيات كيف إنه إحنا كمان نبدأ نتناغم مع كل الطاقات المتواجدة حول، كيف نحقق الاتحاد، وكيف كمان إنه إحنا ننهي كل الكارما ومستويات التناقضات ومستويات الكثافة الأرضية الكثيفة، بحيث إنه إحنا نبدأ نستجمع نفسنا، نبدأ نستجمع اللي لنا، نبدأ نستجمع الحب، ونبدأ نرفع حبنا للأعلى ونلتقي به إحنا والتوأم. Yes, very well put. And you have healed some amazing things too. I've been very amazed to see how well you've progressed with so many things. Thank you, Patricia. It was physical things. I would also like give the credit of being you as a mentor. So thank you for being a mentor through this, journey. Well, I've enjoyed it, and I enjoy getting to know people too. And it's been a lot of fun because so many things are like coming up, but I find that they're getting easier for people to put into practice in their own personal lives. And it's not as overwhelming as you might think, right? Yeah, sure. Yeah. Well said. Yeah. Yes. So is there anything you'd like to add about it? Honestly, I would encourage the people to join us. Please join us لو سمحتوا. تعالوا على الويبينارات حتستفيدوا مرة كتير. I also, Patricia, would say that like at least attend 4 classes, and then you can then be a little bit independent and like take the gear on, right? Yeah. Yeah. So we will be covering things because I want to kind of lead you through it, but our format is that we will have questions and answers. I will give you the information on the helpful things, and we will actually do it. So this is not just in theory. You're going to see it, you're going to hear it, and you're going to be more hands-on with yourself, and we're going to let the divine in to help us. طيب الناس اللي حتحضر معانا، احنا غالبا الامسيات حقتنا بتكون PowerPoint presentation اللي هو سلايدات، عرض تقديمي، في ناس كمان حيكون معانا شغل تنفس، حيكون في حركات للجسد. وكمان دائما احنا بيكون عندنا يعني اسئله واجوبه، في يعني تقريبا احنا بنقضي ساعه تقريبا من اوقات الامسيات بس في اسئله واجوبه لكل الحالات الفرديه اللي بتنضم معانا. Yes. So if you have struggled sometimes with feeling love but not understanding how it's all going to fit together, or how the higher love and the romance and the sexual energy all goes together, that's what we're going to not only talk about but get you to feeling. أي أحد كان عنده مشكلة في إنه هو يشعر بماذا تعني الحميمية بين التوائم، كيف أصل للحميمية، كيف أصل للحب العالي، كيف الجنس بيدخل في الموضوع، اللي عنده يعني حاسس متلخبط في هذه الأمور ومو عارف كيف هذه الأمور كلها بتتناغم مع بعض، إحنا بإذن الله في الأمسيات حنتكلم، أو مو بس حنتكلم، كمان حنبدأ يعني نمارس عن طريق التنفس وعن طريق تمارين معينة حتى نبدأ إنه إحنا نشعر فعلاً باتصالنا بطاقة الطرف الآخر من التوأم. Yes. Shukran. Thank you. And I look forward to seeing you soon. The links are below. We will have the days posted, and please join. Thank you. And thank you, Wala. Thanks, Wala, and we will see you in there.